jinsi nyingi. Thank you. Hai. So na tukaona kweli Mungu nyakati nyingi anajidhihirisha kwetu kwa jinsi nyingi. Swali likaja jana. Ni jana ama ni juzi? Swali moja ilikuwa ya mama, wengine tulisema waweze kuandika. Mmoja ndiye niliyepata swali lake, aliandika. Yule mwingine sijui alitosheka ama jibu ilipata, ama swali ilipata jibu. Swali ya moja ilisema, sasa mbona Mungu asiachilie watoto wa pastors na elders na kina nani wengine na viongozi, si ndio? Wawe mbona Mungu waachilie waweze kuwa na changamoto, na ndio Mungu angewashikilia waweze kuwa watu wazuri, si ndio hiyo? Okay, hebu nianzie na kusema kwamba mtoto ni mtoto. Hebu tuanzie hapo, si ni sawa? Mtoto ni mtoto. Pastor hazai pastor, si ni sawa? Mzee wa kanisa hazai mzee wa kanisa. Na kwa hivyo watoto wote, hata wale wa mshiriki, vile mtoto yeyote anaweza kupotoka, ni hivyo tu, si ndio hiyo? Hivyo tu. Mtoto wa mshiriki anaweza kupotoka, mtoto wa pastor anaweza kufanya nini? Anaweza kupotoka. Maana ni mtoto. Ni mtoto. Na anapopotoka ni kwa njia ya maombi kumrekebisha, ili kwamba aweze kurejea katika njia ambayo ni sawa. But allow me to say, si watoto wote. Ningekuja hapa Kariobangi niseme watoto wote wa elders wapige laini hapa, wote ni magaidi. Hapana, sio hivyo. Si ndivyo hivyo? Ni vile kwa sababu mimi ninashinda hapa mbele, inaonekana na kila mtu. Mke wangu, watoto wangu wanakuwa tu hivyo. Kila mtu anajua. Tunaweza kuwa hatujui watoto wengi kwa kanisa, lakini tunajuanga mtoto wa pastor ni nani, mke wa pastor ni nani. Si hao wanajulikana? Yes, ni kama wamemulikwa sana. Lakini hata hivyo ni kweli tutaona ni mtoto wa pastor ama ni mtoto wa elder, lakini ni kweli there are 1,000 others at the pew pale chini ambao ni wabaya kuliko wao. Ndivyo hivyo. So wote ni watoto wetu. Usishikwe na huyu mmoja useme sasa huyu mmoja amepotoka na ni wa mzee na ni wa nani. Ikweli kama if anything, kulea is a joint responsibility. That's why when we are ordaining kids, tunapoombea watoto tunawaombea in the presence of the church. Si ndio hiyo? Si tungeenda nyumbani tuombee mtoto hapo na akiwa na baba yake na mama yake tumalize? Haifanywi hivyo. Must be in the church. Why? Kwa sababu we commit ourselves. One, as parents, kuwalea watoto hawa katika Kristo. And number two, as a church, we partner together kulea watoto wetu sisi wote katika kumjua nani? Katika kumjua Mungu. Kwa hivyo ukiona kuna changamoto, uenda kwa maombi, ombea mtoto huyo, mshauri pale ambapo unaweza kumshauri, tusaidiane pamoja, we bring up a responsible generation. Watoto wetu wote. Don't single out huyu ni wa mzee, huyu ni wa kiongozi wa wamama, huyu ni wa nani. Wote ni nini? Ni watoto ambao wanahitaji neema ya Mungu sawa, ambayo imetoshana. Now, Pastor, you have explained that sometimes as Christians we experience life challenges without necessarily having committed sin. Therefore, if it is important for us to know why such problems have befallen us. Na nafikiri nilieleza vizuri. Wakati wote. Kuna wakati ambapo tutafanya choices ambazo zitatuelekeza katika changamoto. Kuna wakati mwingine
the challenges may not be a consequence of the choices that we have made. Wakati mwingine unaweza kupata nimeamua kwenda kinyume na Mungu, na yeye Mungu maana ndiye anapoondoa ulinzi wake, then I come face to face with the reality of life. Si ndio hiyo? Kuna wakati mwingine unakuwa jinsi hiyo, na tunajiachilia mikononi mwa shetani, tunajiachilia katika shida na matatizo mengi. Lakini hata watakatifu hufanya nini? Huteseka, si ndio? Yes, even the righteous suffer. Na one simple reason ambao nilipeana hapa nikasema ni kwa sababu tuko katika ulimwengu wa nini? Wa dhambi. Si ndivyo hivyo? Tumejipata in a planet ambayo iko besieged. Imeshikwa mateka na kitu kinaitwa dhambi. All the way from Eden to death we grown. Tunaishi katika kuugua, ni kama kuumwa. Kwa sababu ya mambo ambao uchumi unaharibika. Ukiharibika kwa mtu asiye Mkristo, unaharibika kwa mtu ambaye ni nani? Ni Mkristo. Ni neema ya Mungu ambayo inatushikilia. But the most important thing we said, when God allows a challenge to come, he will work good out of it. Bwana asifiwe. Warumi 8 mstari wake wa 28. We may not have an answer to every problem. Shida za dunia hii mara nyingi zinatuacha na maswali mengi na majibu machache sana. And I want to assure you, most of them we may never have the answer in this present life. Mengine tutajibiwa kule mbinguni, hatutawahi kuelewa, but we rest in the promise ya kwamba all things work for good. Mwingine atusomee kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 13-14. Na mwingine kitabu cha Warumi 8 mstari wa 28. Iko pale. Hii ni gani? 8. Anasema, and we do what? And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to his what? To his purpose. Anasema, we know, we are certain, we have this assurance that whatever happens in our lives, Mungu ana uwezo wa kuturn the tables. What the devil meant as evil to you, Mungu anabadilisha, inafanya kazi kwa wema wa nani? Kwa wema wako. I do not have the answer. Mimi siwezi kujibu, why should a righteous man suffer? Kitu najua tuko kwa ulimwengu wa dhambi. Period. Si ndivyo hivyo? Tuko katika ulimwengu wa dhambi. Lakini uhakika wake ni huu. Mungu anasema, nikiruhusu ije, na wewe ngoja, utaona. Haya, kitabu cha Psalms chapter 27 verse 14. Ama nani amefika? 27. Mimi ninaamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ngojee Bwana na uwe hodari, upige moyo konde. Naam, ngoje Bwana. Daudi anapozungumza maneno haya, the chapter does not even the context as the experience ambayo Daudi alikuwa anapitia. Haituelezi alikuwa katika shida gani ama changamoto gani. But the truth of the matter, according to the message ambayo anazungumza pale, it was a trying experience. Ilikuwa ni changamoto, ilikuwa ni shida fulani ambayo inamsumbua. Lakini yeye anasema, mimi ninaishi kwa matumaini haya. Ninaamini, I am confident of this one thing, that I shall see the goodness of the Lord in the land of who? The land of the living. So do not focus so much on that tribulation, the trial. Kuna email moja sijawahi sahau until to date. Nilitumiwa mwaka wa 2003-4, somewhere there. Na najua kwa sababu I didn't delete my mails. Najua nikienda kwa mails na ni search, I will still get it. But even without searching it, the message ambayo ilizungumza kwa wakati huo is still intact katika mawazo yangu.
Hiyo email ilikuwa inasema, nilitumiwa na a friend hapa Nairobi. She's a lawyer. Message, the message nikiparaphrase ilikuwa inasema, usiambie Mungu vile shida yako ilivyo kubwa. Ambia shida vile Mungu wako alivyo mkuu. Is there a difference? These two statements. Kuna tofauti. Mmoja anasema usiambie Mungu vile shida yako ni kubwa. Ambia shida vile Mungu wako ni mkubwa. Inaleta tofauti yoyote? A big one. Sasa ile unalia Mungu hii shida ni kubwa ni nini, inakudemoralize. Na vile unavyoendelea na kulia hivyo, Mungu wako anaendelea kuwa mdogo na shida inaendelea kuwa nini? Kubwa. Ni kama wana wa Israeli wakienda, wanafika Yordani karibu wale kuvuka, wanasema tumeona majitu na sisi tumekaa grasshoppers. So Mungu wao alitoshana na grasshopper. Wale wakawa ndio wakubwa. Do not focus. Focus yako isikuwe kwa shida unayopitia, changamoto unayopata. Kwake haliwezekani. Focus yako iwe katika ushindi wa Bwana. Ndio Daudi anasema I've chosen to have a different attitude. See, I will not focus on the problem. I will focus on the victory that I know and I'm assured I shall see in the land of the what? The land of the living. Nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio nini? Walio hai. So swali nauliza, why do we go through such challenges when we know for sure we've not wronged God, we've not committed sin? Mimi pia hata sina. Every situation is unique. Mimi shida ninayopitia na ile unayopitia is a different experience altogether. Lakini kitu kimoja ninajua, sisi sote katika ulimwengu wa dhambi tutakutana na mambo mengi, lakini uhakika tulio nao ni kwamba Mungu yuko pamoja nasi na atatushindia. And the questions that will not find answers in this life, believe you me, at some day itapata majibu. Tukiwa katika viti ambao vimeandaliwa, tutauliza Mungu maswali. Na Mungu, mbona kulienda namna gani? But as of now we live with the faith kwamba they all work for our good. And we shall see the goodness of the Lord in the land of who? The land of the living. Ndio maana anasema mngojee Bwana. Mngojee Bwana. Wewe kuwa mvumilivu. Mngojee Bwana. You shall see his greatness. Utaona ushindi wake. Now, having said that, watatu mwenye aliuliza swali, maana haijanifikia, tutashukuru pia na tuweze kuendelea. And allow me to say this, kwa sababu ndio tulimalizia the other time tukisema changamoto wakati mwingine inaweza kuwa ndio baraka kubwa katika maisha yetu kuliko hata prosperity. Na tukasema wakati through conflict and spiritual through conflict the spiritual life is strengthened. Trials well born will develop steadfastness of character and precious spiritual graces. The perfect fruit of faith, meekness and love often matures best amid storm, clouds and what? And darkness. Tulizungumzia statement hiyo. Na unapoangalia the life of the nation of Israel, tulitaja pia kando na the Goshen syndrome, tulitaja pia the Jerusalem syndrome. Wakati ambapo wana wa Israeli wamevuka, wameingia katika nchi walioahidiwa, wanarudia the same experience ambao walikuwa nayo Egypt walipopata mambo mazuri, chakula, vitu kama hivyo, they relaxed. Now, the most trying times in the experience of the children of God haikuwa wakati walikuwa na shida. In fact, ilikuwa wakati walikuwa wamebarikiwa. Watu wakuu inawataja katika historia ambao walipata changamoto, haikuwa sana kwa sababu ya shida kama kwa sababu ya nini? Ya kubarikiwa, prosperity. Uzia tulitaja, sijui ilikuwa ni kipindi kama ni kipindi gani, for 52 years, ambaye alianza akiwa miaka 16 akiwa kijana, akatawala for 52 years. Na Biblia inasema as long as he sought the Lord, he prospered. Mungu akamuinua. And at the height
of his prosperity akamgeuka Mungu. Unaona hiyo? Akaanza kujipiga kifua. Ameshinda vita ambavyo havina hesabu. Amepata mali ambayo haiwezi kueleweka. Ame-invent vitu nyingi ambazo lugha haiwezi kueleza. Akafika mahali akajiona. Another man is Solomon. Review and Herald magazine, December 28th, 1905, paragraph 1. Inasema, one of the most powerful influences that led to Solomon's apostasy was the pride of prosperity. As wealth and worldly honor came to him, he at first remained humble, but after a time he began prosperity. This led to a wrong use of the talents of wealth and influence, and the gifts of heaven were perverted for selfish purposes. Mtu ambaye alijaliwa hekima yote ambao inaweza kuwa na mwanadamu alikuwa Suleimani. Lakini mtu ambaye alifanya vituko na sarakasi, thank God at some point he realized his mistake na akamrudia Mungu. Lakini hebu sikia, nini kilimwangusha? Nini kilimwangusha? Mzee mwenye alioa mabibi 100 ngapi? 7. Na concubines wangapi? 300. Na wenye hakujua kati ya hawa, kando na hawa 1000, mzee mwenye anaenda kukutana na yeye kwa njia anamwambia nataka kukuoa, na mwambie lazima ni bibi yako. Ni kama anataka kuoa ya mara ya pili. Ajui hata pia wewe ni wako. Nini ilimwangusha? Huyu anasema it was the pride of what? Prosperity. Yesu akazungumza na watu wake na wanafunzi na makutano katika kitabu cha Mathayo 19, baada ya kile kisa cha the rich young ruler. Na kikumbuka kile, Matthew chapter 19, mstari wake wa 24 anasema, again I tell you, it is easier for a camel to go through the what? Bwana asifiwe. Ni rahisi. Na nimepata wanaweka hapa, si ndio? Ndio ile pale. Kwa hivyo hata ukichelewa, lakini ni vizuri ukinote somewhere, hata usipofungua yako. Najaribu kwenda haraka kidogo. So note somewhere, kwa sababu you can go through it again. Anasema it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for what? For a rich man to enter the kingdom of God. Now listen here. Yesu asemi matajiri hawatakuwa mbinguni, lakini anasema prosperity as his challenges. Na hiyo ndio ukweli. Tukubali ama tukatae. Mwandishi anaitwa Ellen White, one of my favorite authors, in a book called Counsels for the Church, page 194, paragraph 3, anasema, in the midst of prosperity lurks danger. Throughout the ages, riches and honor have ever been attended with peril to humility and spirituality. Anasema throughout the ages, in history, katika historia, kuna vitu ambao they contend, zinapigana sana. Anasema prosperity and what? Humility and spirituality. Hiyo vitu wakati mwingine, isipokuwa sisi tukue careful, zinaweza kuwa maadui. Ukipata moja, inafukuza ile ingine. Anasema it is not the empty cup that we have difficulty in carrying. It is the cup full to the brim that must be carefully balanced. Listen to that example. Na ni rahisi sana. Nikikupatia glasi imejaa maji na ingine tupu, ni gani rahisi kubeba? Ni yenye ina kitu. Mtu mwenye anabeba glasi yenye ina kitu, si hata ibeba ikiwa upside down. Na kwanza atatembea akirusha mikono hapa, si ndio? Most starehe. Na mtu mwenye amebeba imejaa. Anasema wakati kikombe kimejaa, you need to carefully do what? Balance that. Affliction and adversity may cause sorrow, yes, but it is prosperity that is most dangerous to spiritual life. Unless the human subject is in constant submission to the will of God, and unless he is sanctified by the truth, prosperity will surely arouse the natural inclination to presumption. Sio kama unashikanisha hii maneno. Anasema it requires what? Constant submission to the will of God. And it requires that we be sanctified by the truth. Otherwise, anasema prosperity
may be the greatest danger to spiritual life. And it can easily lead to something called what? Presumption. When we feel we have all we want, at times we feel like we don't need God anymore. Na unapata tunaishi maisha careless. Umeishi vizuri, mshiriki mwaminifu. Sasa ile umebarikiwa. Unajua ukibarikiwa pia social status inabadilika, sio? Marafiki wanabadilika. Watu shagalabagala ambao wanasumbuka na maisha na taabu ndio unaachia kanisa. Every Sabbath uko kwa party after what? Ndio hiyo. Marafiki. Kwa sababu ya hiyo tunakuwa na influences ambazo haziko sawa. Tunajipata katika mambo, na mtu ambaye ameishi vizuri, mambo fulani hajawahi fanya, unampata kwa sababu pesa imeingia kwa mfuko, ameenda ile direction. Listen to this. The dangers in history, Evangelism page 561 paragraph 2. In the history of men, we learn how dangerous is prosperity. It is not the men who have lost their money and their property who are in the greatest danger, but those who have obtained a fortune and are placed in a high position. These need careful, earnest labor. Adversity may depress, but prosperity elevates to what? To presumption. Prayers are often requested for men and women in affliction. And this is as it should be. But the most earnest prayers should be solicited for those who are placed in a prosperous position. These men are in the greatest danger of losing the what? The soul. In the valley of humiliation, we can walk securely while we reference God and make him our trust. Only the lofty pinnacle where praise is heard and where our wisdom and greatness are extolled, we need a special prayer and a special arm to sustain us. Hello? Bwana asifiwe. Mungu anapokubariki na anapokuinua, kumbuka kunyenyekea. Bwana asifiwe. Kumbuka kutumia uwezo na baraka ambazo amekupatia kuinua wengine, kubariki wengine na kufanikisha kazi yake. When wealth increases, it does not mean that we indulge in extravagance. Kama unaweza toshia nguo kwa kweli, nguo ya 2,000. Ladies, mnavaa nguo ya pesa ngapi? Ile decent. 3,000 inaweza nunua ka smart suit. Na 5, na 10, na 20. Lakini choice ni ya? Mbona uimport nguo kutoka Italy ya 1,150 when you could have walked in town here na ukanunua very decent dress kwa shilingi labda 5,000. Si 5,000 uende ununue kanguo yako. Na hiyo 145,000 upeleke injili huko. Ama namna gani? Pesa ikiongezeka, we are tempted to change our lifestyles. Tuliishi vizuri, tulikuwa tunakaa vizuri, lakini kwa sababu pesa imekuja, inaleta. Mimi sisemi ni vibaya kubadilisha lifestyle. Yes, but tunasema we need to work. And for sure, friends, we are not saying kwamba watu matajiri hawatakuwa mbinguni. Wengi sana watakuwa pale. Wengi. And the Bible records in history men who are damn rich, but who are intimate friends with God. Kile Yesu anazungumza katika Mathayo si kumaanisha kwamba matajiri hawezi kuokolewa. Wengi sana. Hata labda wengine wako hapa. Unajua ni vile ujuangi mwenzako wako namna gani. Unaonanga amechill tu hivi, ametulia. Kumbe ukikuja kujua Mungu amembariki kivyake, lakini amejifunza kitu kinaitwa unyenyekevu. Huwezi kujua. Tunaintroduct hapa tu. Kawaida. Lakini Mungu ametubariki kwa njia nyingi. Ni vile neema ya Mungu imetujalia kuwa wanyenyekevu na ikatujalia kujitoa kwa ajili ya kazi yake. Matthew chapter 19 verse 25, the disciples heard this and they were greatly astonished, saying, who then can be saved? But Jesus looked at them and said, with men this is impossible, but with God all things are what? Possible. Bwana asifiwe.
Wakati Yesu alisema ngamia rahisi kuingia kuliko tajiri, mitume walishtuka. Hivyo ni kumaanisha hata wao hawakuwa kidogo. Unajua kina Petro na the brothers, they had a company. Unapoangalia the same story in the book of Mark. Wao walipotoka hawakufunga. Waliacha the father and the workers wakiendelea na biashara. No wonder wakati kiliumana walijua net penye ziko. Walienda kuchukua. Tunakumbuka? Wakasema kazi hatukusahau, wakarudi tena pale. They were wealthy people. They had families. So wanapoambiwa hivyo wakasikia ni kama hata sisi hiyo mbingu hatuoni. Yesu akawaambia, nataka niwakumbushe kwamba kwa mwanadamu, in flesh and blood, there are things that are impossible. But with God, all things are what? Are possible. Bwana asifiwe. Inawezekana Mungu akatubariki, Mungu akatuinua, na kuliko kufifia kama wapendwa katika Gosheni na wapendwa katika Yerusalemu, bado tukawa moto na tukaendelea mbele kufanikisha kazi ya Mungu. It is possible. Inawezekana. 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 Kina Abraham, si mnamwajua? Genesis chapter 13 verse 2, Abraham was very rich in cattle and whatever, silver, gold and everything. Very rich. Angalia your objective. Alafu Isaiah 41 verse 8 anasema Abraham my friend. Tajiri mkubwa sana. Lakini Mungu mwenyewe anakiri kwamba kwa hakika Abraham alikuwa rafiki ya nani? Rafiki yangu. Rafiki yangu. Rafiki yangu. James chapter 2 verse 23. Biblia inasema Abraham believed God and it was reckoned to him as righteousness, and he was called the friend of who? Of God. Tajiri. Biblia inakiri alikuwa rafiki wa Mungu. And there are so many. Kina Job. Job chapter 1 verse 1. There was a man in the land of Uz, whose name was who? Job. And that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. He had sons and daughters, verse 2. 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 she-asses, and very many servants. So that this man was the greatest of all people of where? Of the east. Job chapter 1 verse 1 to 3. And yet the introduction yenyewe inasema, with all these riches and being the greatest, Biblia inasema intimate with God. Rafiki mkubwa wa nani? Wa Mungu. And time does not allow us to speak of people as Matthew the tax collector, people as Zacchaeus, mtu mwenye analipa wale ameibia mara 4 na nusu ya mali yake yote anapea maskini, na bado anasema na niko tayari bado kufuata Yesu. Rich. Watu kama Nicodemus. Now the story of Nicodemus is not told yote, but Nicodemus was a rich man. Alikuwa mtu tajiri sana. Ule mzee alienda kwa Yesu usiku. Unamkumbuka? Very rich. Na unapoangalia historia ya kanisa ya kwanza, especially from the Acts of the Apostles, these are some of the men that financed the preaching of the gospel in the New Testament, in the early church. Watu ambao walijitoa na mali zao zote, wakasema Mungu ametubariki, Mungu ametuinua, na sisi tunatambua hatuna kile kilicho chetu, yote ni ya Mungu, iende kwa kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Watu kama Lydia of Thyatira, a merchant lady, Biblia inamtambua vizuri sana. Anasema one of the notable women of that city. Ladies, are you there? Bwana asifiwe. Hata nyinyi mnaweza kuwa masongo, si ndio? They are there in the Bible. Lakini watu ambao walikaribisha injili na wakaiinua kwa kiwango kikubwa, wakafacilitate the preaching of the gospel through the servants of God waliowaletea injili pale, wakasupport sana. Watu kama Priscilla and Aquila, her family, ambao walijitoa kufanya kazi pamoja na nani? Na Paul. People like Philemon. There's a book written on his name. Si ndio hiyo? Philemon. A very rich man in the New Testament. Alikuwa na wafanyakazi. Mmoja wao alikuwa Onesimus, mwenye alimuibia na akatoroka. Paul akamwandikia akamwambia, mkubali
kama mtoto. Nimekuwa naye kule prison, tumekutana, tumezungumza, amebadilika, naomba mpokee tena. Philemon, a rich man in his society, but a humble servant of the Lord. Bwana asifiwe. Ambaye pia alikaribisha hata watumishi wakaja kukaa kwake wakihubiri neno la Mungu. Ambaye Paul akona confidence ya kumwambia, ninajua you can supply all my needs. Hata kabla sijaitisha. Yes. Bwana asifiwe. Yes. So utajiri ni baraka na itumike katika kumfanyia Mungu kazi. Mwandishi Ellen White anasema money has great value because it can do great good. In the hands of God's children, it is food for the hungry, drink for the thirsty, clothing for the naked. It is a defense for the oppressed and a means of help to the sick. But money is of no more value than sand, only as it is put into use in providing for the necessities of life and in blessing others and advancing the cause of who? Of Christ. Bwana asifiwe. Huyu anasema pesa na mchanga hazina tofauti. Hazina tofauti. Except wakati pesa hiyo inatumika katika kufanya nini? Providing for the necessities of life, blessing others and advancing the cause of who? Of Christ. Bwana asifiwe. Kufanikisha kazi ya Mungu. Anasema Mungu akikupatia pesa kwa mkono, anapokubariki, anapokuinua, it is food for the what? For the hungry. It is drink for the what? For the thirsty. It is clothing for who? For the naked. It is defense for who? For the oppressed. When God gives you ability, kumbuka wengine pia na kumbuka kazi yake. Usijifikirie peke yako. And when we do so, wakati tunafanya hivi, ni kama ni mifereji unafungulia. It becomes a channel for more and more blessings. Bwana asifiwe. Mimi sijawahi ona kitabu cha Proverbs chapter 11 24-25 anasema a liberal man will be enriched. Bwana asifiwe. Mtu ambaye ni mkarimu apungukiwi. Kutoa si kupungukiwa. Kutoa ndio milango ya baraka zaidi. Mahesabu ya Mungu unajua inakuanga. Hoarded wealth is not merely useless, but it is a curse. In this life, it is a snare to the soul, drawing the affections away from the heavenly treasure. In the great day of God, its witness to unused talents and neglect opportunities will condemn its possessor. Anasema tunapojilimbikisia mali, it does not only become useless, but it also becomes a curse. Anasema hizi vitu hatimaye zitakuja kusimama nasi katika hukumu. Mungu anapotubariki. Nitajirudia mara 100. We want to learn from the nation of Israel. When God prospered them, wao maisha ilirudi kawaida, wakamsahau Mungu, wakaingia katika traditions and cultures of the heathen, wakaanza kuabudu miungu mingine. Mtu mwenye amebarikiwa vizuri, wewe uone kaujinga, hata kama ni kadogo, kaujinga kadogo. Mungu amekubariki, alafu unaenda kwa mganga utafute kulinda mali. Mwenye alikupea ni kilema. Halo. Mwenye alikupea na akafa. Ndio ukatafute msaada ingine. Mwenye alikupea ana uwezo wa kulinda, na asipolinda hajaacha kuleta. Bwana asifiwe. Hatusemi huwezi pata janga, maafa na vitu kama hizo, lakini Mungu akiruhusu moja ikija, anasema sijakufa na niko. And if I provided in the first place, I can provide. Tujifunze wapendwa kukaa ndani ya Kristo na kumtegemea Kristo katika mambo yote. And as I wind up, nataka niwakumbushe tunapojilimbikizia mali. Na si hata mali, by the way. We have a great spiritual blessing ambayo inaitwa neno la nani? Neno la Mungu. Wakati tunakula hii neno na tunajilisha kwa hii neno, tukumbuke pia kuipasha kwa wengine. Tusikae kama the Dead Sea. The Dead Sea. Na nyinyi dead kwa nini? Very salty. Is the sea that the river Jordan flows into. Lakini haina outlet, nao maji yake haiwezi kuelezeka. So tunapopokea tukumbuke pia kupeana.
Injili tunapolishwa kwa wiki mzima, tumebarikiwa, tumeuishwa. It is not time to sit. It is time to do what? To go. Bwana asifiwe. Come meeting 2021. I will go. Yes, ni wakati wa kufanya nini? Wa kwenda. Usilishwe kwa neno. Alafu una get. Inabadilika, inaanza kukusumbua. Ndio maana unaona masengenyo, vita, church board, discipline na nini haziishi. Watu walikula wakashiba wakakaa. Wakageukiana kumaliza. Sasa nguvu imekuwa nyingi. Unamaliza unageuka unaanza kumaliza mwenzako. Yes, kwa hivyo as we receive, let us remember also to give. We have a responsibility, just as the Israel of old. Isaiah 49 verse 6 anasema, it is too small a thing that to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved ones of Israel. I will also make you a light of the nation, so that my salvation may reach to the one, to the ends of the earth. Mungu anasema ni kitu kidogo kwangu kuinua na kulea makabila ya Yakobo. Anasema it's a small thing. And let me tell you the same thing. It is a very small thing kwa Mungu kukuinua. It takes a word. Mungu anasema naomba ubarikiwe. Hata asemi naomba, anasema barikiwa. Na unajua that word alone carries power to do what God has commanded. Mungu akisema ninakuinua ni hivyo. Anasema ni jambo dogo kwangu kufanya, kuinua makabila ya Yakobo. Na anasema lakini na jukumu ni wafanye kama mwangaza, ili kwamba wokovu wangu uweze kufika miisho ya nini? Ya dunia. Isaiah 49 verse 6. Ni the same command that God has given us in Matthew chapter 28. Anasema go ye. Where? Bwana asifiwe. Enendeni wapi? Ulimwenguni, mkawafanye watu wote kuwa nini? Wanafunzi wangu. Wanafunzi wangu. What are we to do? Tutafanya nini? Tutafanya nini ili kwamba tuweze kukamilisha mambo hayo? Tutafanya nini? Jambo la kwanza, tubadilike, si kuwategemea wachungaji. Unajua sasa wachungaji wamekuwa ndio watu wa kuhubiri. We must all be involved. And that's why we are saying not we will go. Tunasema I will go. I will go. I will go. Asante sana. Tunasema I will go. Nataka nimalizie because kengele imelia. Ninaomba kila mmoja wetu ajiulize, ninaweza kuhusika kwa jinsi gani? Inaweza kuwa sitasimama kwa pulpit nihubiri, but that does not mean I cannot preach. Seek and endeavor to discover your spiritual gift, the talent, the passion, desire, and all that. And align those gifts and talents with a specific ministry. Bwana asifiwe. Kila mmoja wetu amepewa kitu fulani ambao ni cha kwake, ambao akitumia hicho bado ataweza kuenenda na kufikia wengine. Niulize, ni wangapi hapa ambao wanajua their gifts and talents? Mimi sijui na usiinue mkono, but we are saying from this day on, endeavor to discover your spiritual gift, your talent, your passion, your desire, and align that with a specific what? Ministry. Kama kanisa tunaweza kusaidiana hivyo. Watu wakiwa wengi umati, makanisa ya thousands yana shida sana. More than 75% of that congregation inakuwa idle. Why don't you make small groups? Najua ni shida because I'm also battling with the same kwangu. Kuweka watu katika vikundi vidogo. Si ndivyo hivyo? Yes, kwa sababu ili kwamba kila mmoja aweze kuhusika. Prayer cells. Home churches hata zimetusaidia sana wakati wa corona, wakati kanisa ilikuwa ifanye nini? Function. Those small groups inakuwa rahisi sana kila mmoja kujitambua na kila mmoja kuhusika. Listen to this. Kuna mzee anaitwa Sir Francis Drake ambaye alikuwa na ombi ya pekee sana. Anasema, disturb us Lord when we are too well pleased with ourselves, when our dreams have come true because we have dreamed too little, and when we've arrived safely because we sailed too close to the shore. Anasema, disturb us Lord when with the abundance of things we possess
we have lost our thirst for the waters of life. And having fallen in love with life, we have ceased to dream of eternity. And in our efforts to build a new earth here, we have allowed our vision of the new heaven to dim. Hebu sikia, and draw a contrast. Anasema Mungu tusumbue, kwa maana we are so much content with this world. We are so much content in building a new earth here. Sindio hiyo? I want to invest. Nataka in 5 years niwe na ghorofa yangu Kariobangi. Na hakuna ubaya. Lakini these ambitions, ikiwa zinavunja ile the call ambayo, the great commission ambayo Mungu ametupatia, I would rather not have them. Nasema disturb us, Lord. Disturb us, Lord, to dare more boldly, to venture on wider seas, where storms will show your mastery, and where losing sight of the land, we shall find the stars. We ask you to push back the horizons of our hopes and to push into the future in strength, in courage, in hope, and in love. Bwana asifiwe. Hatujamaliza kazi, wapendwa wa Kariobangi. Push the horizons. Bwana asifiwe. Songa. Saa hii East Nairobi Field all the way to where? Look at you. Usiadopt hata moja. Ikiwa tuna uwezo wa kufanya, tuadopt hata 2, tuadopt hata 3. Hata saa ingine kama Mungu amekujalia uwezo, tumesema pesa ikiongezeka si ya kuongeza matumizi, ni ya kufanya kazi ya nani? Tena hapo useme mnipatie kanisa moja hata mimi. Kanisa ifanye ile project na mimi ninafanya ile. Na kazi ya Mungu inaendelea. And friends, if we would sacrifice in proportion to how God has blessed us, kazi ya Mungu ingekuwa hapa. Itakuwa mbali sana. Mungu awabariki sana. Mnaonaje mkisimama? Maana mimi sitaki maswali. Na tukiomba si itakuwa vizuri. Sasa tukimaliza yote saa hii, nikikuja ile siku nyingine tutaanzia wapi, si ndio? Si lazima tubakishe. Hiyo yenye imebaki ni hiyo wakati mwingine. Mungu awabariki sana. Hebu na tuombe. Baba, tunakushukuru, maana umekuwa wa baraka tele katika maisha yetu. Umetuinua, umetukuza kwa jinsi nyingi. Umetulisha, umetuvika, umetukirimia mahitaji yetu ya kila siku. We have every reason, Lord, to give praise and honor unto you. Ndio maana tunaomba kwa unyenyekevu, Mungu, unapojidhihirisha kwa jinsi hii kwetu, isiwe ni ya kustarehe, isiwe ni ya kulegea, kukusahau wewe, kuenda hata kando na njia zako, kubuni hata mitindo na kuiga mitindo ya dunia. Isiwe hivyo Bwana. Unapotuinua, unapotubariki, iwe ni kwa ajili ya kujinyima na kujitolea zaidi kufanya kazi yako. Ninaomba kwa wapendwa wetu hawa, tumeshiriki pamoja katika makambi haya, tunaomba disturb us, Lord. Tuchokoze katika mioyo yetu. Fungua mipaka, tuone ni wapi ambapo unatuhitaji tuweze kuenda. Tusitosheke na kuridhika na ya duniani hapa, lakini tupiganie na kutafuta kwa vyovyote vile ya uzima wa milele. Tunapojiandaa, Kristo tuwezeshe kuandaa wengine pia kwa ajili ya ufalme wako. Jina lako litukuzwe, kwa maana wewe ni Mungu na utatenda. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.